Earnest Academy വേറൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇന്ന് PSC എക്സാം നടന്നതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസർ കീ റിവ്യൂ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊരു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏരിയയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അതായത് ഡയോഡിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ നിലവാരം ഒരു ആവറേജ് നിലവാരമാണ്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് റെലവെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഉള്ളതായിട്ടും കണ്ടു. നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ്, ഇൻ an N-type semiconductor, as temperature increases, the Fermi level, okay, an N-type semiconductor, Fermi level in the movement in കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Its temperature increase ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അല്ലെ N-type semiconductor ആണ്. സോ ഏത് ടൈപ്പ് സെമികണ്ടക്ടർ ആയാലും ഒരു ഫെർമി ലെവൽ, ഒരു ബാൻഡ്, എനർജി ബാൻഡിന്റെ ഇടയിൽ ഫെർമി ലെവൽ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി സെന്റർ ആണ്. Okay, it's not dependent on whether it is N-type or P-type. Temperature increases, adana in the answer. So moves towards the middle of forbidden energy gap. Okay, for N-type, if doping is increased, other Fermi level moves towards the conduction band. Adupole P-type ഡോപ്പിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് N or P, ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഫോർബിഡൻ. ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ എ PN junction is caused by. Okay, barrier potential in a PN junction, you know that when it is forward biased, like ഒരു PN junction diode, it is due to forward bias ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് മൂവ് അല്ലെ, മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് അക്രോസ് ദി ജംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിലുള്ള മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരും. അതായത് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ സിലിക്കൺ PN ജംഗ്ഷൻ വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ്സ് എ വാല്യൂ, കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ഇറ്റ്സ് 0.025 വോൾട്ട് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് consider PN junction in which the P side is 10 times more heavily doped than N-side. The depletion region would extend. Okay, അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ കൂടുതൽ N times കൂടുതൽ കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് P സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് മോർ ടുവേർഡ്സ് ദി N side and less towards the P side ആണ്. Okay, fourth one is C, because in a PN junction, അതായത് P സൈഡിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, is 10 times more heavily doped than N side ആണ്. അപ്പൊ കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഇതിലല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തുള്ളതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ N റീജിയനിലാണ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ലെസ് P region. So it is 4 is C. Fifth one, the negative resistance characteristics exhibited by A. So some of the diode or some of the components in electronics exhibit negative resistance characteristics. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ, ചില ഡിവൈസിൽ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറയും. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിബിറ്റഡ് ഇൻ ടണൽ ഡയോഡ്. Next question is, a series RLC circuit is resonant at 150 kilohertz and has a Q value 50. The lower half power frequency, the lower half power frequency എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 3 dB
മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ ഈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. F0 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ Q ഫാക്ടറും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് Q is equal to F0 by bandwidth അല്ലെ. And what is bandwidth? Bandwidth is FL minus FH. And so bandwidth is equal to F0 by Q, and which is nothing but it is 3 kilohertz. അല്ലേ 3 kilohertz ആണ്. അപ്പൊ സെന്ററിൽ 3 kilohertz ആണ്. So the bandwidth is 3 kilohertz. അപ്പൊ സെന്റർ പോർഷനിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുമ്പോൾ -1.5 + 1.5 വരും അല്ലേ. അപ്പോ -1.5. അപ്പൊ F0 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 150. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ 148.5. The lower half power അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 1.5ന്റെ ഡീവിയേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് a 220 volt DC motor has an armature resistance of 0.5 ohm and the full load armature current of 20 ampere. Then the back EMF induced. It's a direct question. Back EMF in the equation എന്ന് പറയുന്നത് it is V minus IARA ആണ് അല്ലേ. V minus IARA ചെയ്യുമ്പോൾ V is 220, IARA ചെയ്യുമ്പോൾ 10 കിട്ടും. So 220 minus 10, it is 210. Okay. EB is V minus IAR. Okay. Next is transformers are rated in kilowatt ampere because they work with. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ വാട്ടിൽ പറയാത്തത്? കിലോവാട്ട് ആംപിയർ, വോൾട്ട് ആംപിയർ അല്ലെ. അത് ഈ ആംപിയർ റേറ്റിംഗിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയിങ് കറണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലോഡ് ആണ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ലോഡ് ഏത് വാല്യൂന്റെ ലോഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആ ലോഡ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനനുസരിച്ച് ഇതിലുള്ള കറണ്ട് വേരി ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് because they work with varying current. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കിലോവാട്ട് ആംപിയറിൽ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. In slip ring induction motor, which type of speed is used? Speed control is used ആണ്. അതായത് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ which type of speed control is used? ഓൾറെഡി സ്ലിപ്പ് റിംഗിൽ നമ്മൾ ആ കോയിലിൽ ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് റോട്ടർ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ആണ്. റോട്ടർ റിയോസ്റ്റാറ്റ് അതേ റിയോസ്റ്റാറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു S/R ആണ്. സോ ദ സ്പീഡ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ varying the resistance. Superposition theorem can be applicable only to circuits having which elements? നമ്മൾ ലീനിയർ സർക്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീനിയർ സർക്യൂട്ട്സ് ആർ സർക്യൂട്ട് which obey superposition and homogeneity എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. This is so it is applicable only to linear bilateral circuits. 11. Peak inverse voltage of each diode in a bridge rectifier. അത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജിലാണ് വരുന്നത്. Why is bridge rectifier more advantageous than half wave and full wave center tap rectifier? So it is nothing but VM. Peak inverse voltage എന്ന് പറയുന്നത് VM ആണ്. സോ കുറെ അതായത് ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആയി പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് is for the capacitor filter under no load condition, the ripple factor is for a capacitor filter, a normal capacitor filter after rectifying അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ്. And the ripple factor, we have the expression ഒരു triangular wave പോലെയൊക്കെയാണ് തോന്നുക. So it is C into E, like frequency dependent ആണ്. So നമുക്ക് ഈ no load condition means there is no load, RL is there is no load ആണ്. So we can say that ഇത് denominator കുറയുമ്പോൾ ripple factor കൂടും അല്ലേ. So it becomes maximum. And next is in the diode volt ampere characteristics, what will be the resistance if a slope is drawn between the voltage and corresponding? അതൊരു കാരയില് നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് ആണ്.
and here it is I and here it is V. So the slope is 1 by R. Okay. So R is equal to 1 by slope. നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? സ്ലോപ്പ്. ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 ohm ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് 14. In a Zener regulator, the change in load current produces a change in. So, നമ്മൾ ഈ Zener regulator വെക്കുന്നത് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റിലേക്ക് ആക്കാനാണ്. ഓക്കെ. ഇൻ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ വിത്തിൻ എ റേഞ്ച്. ലോഡ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട്, ലൈൻ റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് വരുമ്പോൾ അത് കുറയൊക്കെ ചെയ്യും. ബട്ട് ഹിയർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? വി ഹാവ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ എ സീരീസ് in a regulator. We have V out is equal to Vz plus Iz into Zz. And so when to maintain the voltage constant, if excess current, if load current changes, the current through the Zener changes. Okay. Because we know that the output should maintain. നമുക്ക് ലോഡ് വേറെ വേറെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. The output നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. So load vary ചെയ്യുമ്പോൾ the current through the Zener changes and the output remains constant. So P is the answer. Regulator circuit ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കിയാൽ clear ആവും. Next is 15. For a filter, no load output voltage is 300 volt and full load output voltage is 280 volt. The regulation of the circuit is നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ലോഡ് റെഗുലേഷൻ ആണ് ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് മാക്സിമം ലോഡ് ഉള്ളപ്പോൾ the output voltage, full load ഉള്ളപ്പോൾ the output voltage 200 കുറച്ച് കുറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് അല്ലാത്ത നോ ലോഡിൽ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് 300. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ലോഡ് റെഗുലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു regulation is P no load minus V full load divided by V full load into 100. Right? So we get almost 7.1%. The Zener breakdown voltage, next question, the Zener breakdown voltage as temperature is increased. So Zener breakdown voltage is, it depends on voltage. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് it decreases. That is, the Zener breakdown voltage decreases. Okay, അത് കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. It's dependent on temperature. The Zener breakdown voltage decreases as increased in temperature. അവലാഞ്ചിയുടെ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് 17. Varactor diode are used in. Varactor diode നമ്മൾ അല്ലെ ഒരു വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ വാരക്ടർ ഡയോഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ വേരിയിങ് കപ്പാസിറ്റർ. നമ്മളിത് ട്യൂണിങ് സർക്യൂട്ട്സിലാണ്, നമ്മുടെ LC ട്യൂണിങ് സർക്യൂട്ട്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ട്യൂണിങ് സ്റ്റേഷൻ. സോ ട്യൂണിങ് ഓഫ് എൻ LC സർക്യൂട്ട് നോർമലി റേഡിയോ റിസീവേഴ്സിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. Next is again about the tunnel diode. In a tunnel diode, impurity concentration is in the order of ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 1 part of 10⁻³ ആണ്. നമ്മുടെ നോർമൽ PN ജംഗ്ഷന് ഇറ്റ് ഇസ് 1 in 10⁸ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് 19. The ripple factor of power supply is a measure of. The ripple factor of a power supply is a measure of. What is it? നമുക്ക് ripple factor. What's the ripple factor? Is the output voltage. അല്ലേ? Output voltage divided by അതായത് എത്ര AC ഉണ്ട് കൊടുക്കുന്ന DC യിൽ. So AC by DC ആണ് നമുക്ക് അത് ഫിൽട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുന്നത്. സോ it is measure of filter efficiency. Using filter we can reduce the ripples in അതിനാണ് നമ്മൾ C
capacitor filter, LC filter, pi filter എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് filters place ചെയ്യുന്നത്. Next is about transformer utilization factor. Question number 20. Transformer utilization factor of a full wave rectifier is. So for a full wave rectifier, transformer utilization factor is related to the power, right? The AC power delivered to the DC power rating. And we may have this for a full wave rectifier, it is 0.693. Okay. The mobility of electrons in a semiconductor is electron physics in questions in third sem the mobility of electrons in a semiconductor is defined as electrons yes electric field electric magnetic field electric field electric field it is stripped velocity per unit electric field because external voltage കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് electrons move ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. Next is in an intrinsic semiconductor means without any impurity, addition of impurity. The free electron concentration depends on in an intrinsic semiconductor. The free electron concentration depends on it's the equation another. It is n is equal to b t raised to 3/2 e raised to minus eg by 2 kt. അല്ലേ ഇതിൽ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്, എനർജി ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഓൾസോ വേരീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ. ദെൻ ടി എനർജി ബാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർബിഡൻ ബാൻഡ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് സിമിലർ ആവാനുള്ളൊരു രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ശരിയാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഡൗട്ട്. മേ ബി എ ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്, ഡി ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. ഹവർ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ടി ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ ജി അല്ലെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട്. നമുക്ക് എയും ഡിയും ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാം, ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാതാക്കാം, അറിയില്ല. Next is silicon is not suitable for fabrication of LEDs because it's a very direct question and very simple question ആണ്. സിലിക്കൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ LED ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അപ്പൊ LED ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ the agitated electrons മുകളിലേക്ക് പോയി അത് തിരിച്ച് അല്ലെ അതിന്റെ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ the energy released should be in the form of light. So we have two types of band, indirect band and band gap, indirect band gap and direct band gap. That direct band gap better because but silicon is an indirect band gap semiconductor. But most of the energy is released in the form of heat than light. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് വിസിബിൾ ആവാത്തത്. Next is resistivity of a semiconductor depends on. Here also there is okay, let us see. Resistivity of a semiconductor depends on. Resistivity എന്ന് പറയുന്നത് 1 conductivity ആണ് അല്ലേ. So we can see sigma is equal to നമുക്കൊരു equation ഉണ്ട് Ne mu e plus Nn and mu n. Like the mobility as well as the number, the concentration of electrons as well as ഇത്. Suppose നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം carrier concentration in extrinsic because it considers both E and N eccentric semiconductor. It is more possibility D ആണ് carrier mobility, carrier concentration as well as carrier mobility ഇതും വരുന്നുണ്ട് MC because this resistivity is 1 conductivity അല്ലേ. സോ അതിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇത് എടുത്താൽ ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് us see. Next is 25. The diffusion length of a carrier depends on.
the diffusion length. അതായത് of a carrier. എന്തിലാണ് ഓക്കെ, ഇത് സെമി കണ്ടക്ടറിലത്തെ കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ആൻസേഴ്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ല, ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദി carriers alone, the mobility and lifetime of the carriers, the mobility of the carriers alone. No. അപ്പോൾ നമുക്കത് അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈമും വേണം, അതിന്റെ മൊബിലിറ്റിയും വേണം അല്ലേ. It should move and how fast it recombines with the other carrier. So അതാണ് diffusion length. അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈമും അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈമും ഉണ്ടാവണം, മൊബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. So this is the correct. And next is 26. For a given emitter current, the collector current can be increased by. For a given emitter current, and we have emitter EBC. C ആണ്. So IE തന്നിട്ടുണ്ട്. And the collector current IC. അല്ലേ? We have IB also. And for a given emitter current, the collector current can be increased by. It increase ചെയ്യണമെങ്കിൽ what should happen? ഈ എമിറ്റർ മുഴുവനും ഇതിൽ കൂടെ കടന്ന് വേഗം അവിടേക്ക് എത്തണം അല്ലെ. റീകോമ്പിനേഷൻ in the base should be reduced. So it is by reducing the recombination in base. ഇതിനാണ് ഈ ബേസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി നമ്മളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ആ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ ബിയുടെ വിഡ്ത്ത് ലെസ് ആണ് അല്ലെ. So next is 27. Width of the conductor channel in MOSFET, conduction channel in MOSFET is width of the conduction channel. MOSFET source drain പിന്നെ അതിന്റെ നടുക്കൊരു ചാനൽ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ. അത് എപ്പോഴും വരുന്നത് സോഴ്സ് ഡ്രെയിൻ ഗേറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സോഴ്സിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് വിഡ്ത്ത് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ലാർജ് അറ്റ് സോഴ്സ് സൈഡ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് അറ്റ് ഡ്രെയിൻ സൈഡ്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മോഡുലേഷൻ വരുന്നത്, ചാനൽ വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ. Next is pinch of voltage of JFET is. Pinch of voltage ഓർമ്മയുണ്ടും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതിലേക്ക് ഒരു വി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റീജിയൻ ഇങ്ങനെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് ആക്സസ് at a particular point ഈ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു സമയം, അതാണ് പിഞ്ച് ഓഫ്. സോ ദ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് JFET, JFET-ലാണ് ഈ പിഞ്ച് ഓഫ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. അത് the drain to source voltage at which the drain currents start to saturation. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ PDS വേഴ്സസ് ID ഇങ്ങനെയല്ലേ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാരയൊക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ, ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ റേറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് the drain to source voltage at which the drain current start to saturation. അതാണ് pinch of voltage. Next is when latch-up occurs in IGBT. Okay, latch-up is a phenomenon in IGBT. അതിൽ latch-up നമ്മൾ SCR-ലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് latch. It starts conducting, but it's controllable. Here IGBT ഒരു threshold value കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് കളക്ടർ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഒരു വാല്യൂ കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ലാച്ചപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അഡീഷണൽ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ താഴേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് IC ഈസ് നോ ലോങ്ങർ കൺട്രോളബിൾ. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ലാച്ചപ്പ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ occur in BJT. Secondary breakdown. So why it happens is negative temperature, because BJT is a negative temperature coefficient. BJT have negative temperature coefficient of resistance. So അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നത്. What is negative temperature coefficient? When temperature increases, its resistance decreases. Metals in the കേസിലാണെങ്കിൽ when temperature increases, resistance also increases. ഈ തെർമിസ്റ്ററുടെ ഒക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ്
With Wheatstone bridge, we can measure the resistance of range. So, അതൊരു by heart ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. It is 1 ohm to a few mega. Wheatstone, it's a bridge. ഒരു ആമില് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ. R4 is equal to R2 R3 divided by R1. ആ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. സോ അതിന്റെ നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂ വരെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് 1 ohm to a few mega ohms. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 mega ohm എന്നൊക്കെയാണ് ചിലതിലൊക്കെ കാണാറ്. Okay. Next is the types of faults in a telephone line are. ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ വരാവുന്ന ഫോൾട്ടുകൾ. ഓക്കെ, നമ്മളത് എന്താണ് വരാറ്? ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇനി ടെലിഫോൺ ലൈൻ ആവുമ്പോൾ നോർമൽ സീരീസ് അല്ലെ, ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈൻ ടു ലൈൻ ഓർ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഒക്കെ വരുന്നത്. ബാക്കി മൂന്നും പവർ സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും. ഈ ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ ടു ലൈനും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് സിമെട്രിക്കൽ അനലൈസ്ഡ്. Rest of the others occur in power system. Okay, so C is the answer. കുറച്ചൊരു application ലെവലിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Next is which of the following statement are incorrect about CRO ആണ് question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. The main part of CRO is CRT, of course it is right. A CRO can be used for direct measurement of power, no. The time-based generator is a part of CRT, no. CRT യുടെ part അല്ല, പക്ഷെ അത് പുറത്തുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് X സെക്ഷനിൽ അല്ലെ, X പ്ലേറ്റിൽ X ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ളത്. So the CRO is used to measure phase displacement. Okay, sure. So the answer is 2 and 3 ആണ്. The B is the answer. Next is a circle is seen on the screen of a CRO when two time varying signals of same frequency and same amplitude are applied to X. നമുക്ക് XY 𝗙𝗎𝗄𝗏 പാറ്റേൺസിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. 𝗙𝗎𝗄𝗏 pattern is used to find the unknown frequency and also phase difference between two signals. അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ 𝗙𝗎𝗄𝗏 പാറ്റേൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ അപ്പോൾ രണ്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ പോലത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കണ്ടത്. ഇത് പറയുന്നത് both the signals are have 90 degree. 90 അല്ലെങ്കിൽ 270. 90 or 270 ആണ്. So this is the answer. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കിൾ കിട്ടുന്നത്. Which of the following modes of operation allows you to change the processor mode from a program operated device and perform online program editing using programmable logic control? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൊസസ്സർ മോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഓൺലൈൻ മോഡിലേക്ക് പോകണം. അത് വേറൊരു ഡിവൈസ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡിലേക്ക് പോകണം. അതായത് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് അല്ലെ. ഇത് കുറെ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓൺലൈനായിട്ട് തമ്മിൽ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നോർമൽ പ്രൊസസ്സർ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു, എക്സ് പ്രോഗ്രാം മോഡ്, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം റൺ മോഡ്, അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ദീസ് ത്രീ ആർ processor mode and the answer is here. The answer is A. അതായത് പ്രൊസസ്സർ മോഡിൽ നിന്നുള്ള കൺട്രോൾ ഒക്കെ പോയി പുറത്തുള്ള ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈസ് അതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു. Next is determine the value of VEE in UJT which causes the UJT to turn off. Okay, and you know that the internal configuration of internal equivalent circuit. This is VE. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് VEE ആണല്ലേ. This is VD and here it is eta VBB. Here it is VBB. അങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് അല്ലെ. സോ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the VEE should be greater than this eta VBB plus VD ആണ്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ടേൺ ഓഫ് എന്നാണ്. ടേൺ ഓഫ് കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ്
നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റെലവൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലല്ല. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇത് ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ. BEE should be less than this what is this 0.7 plus ഇതിന് across ഉള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വരും. So it is less than 0.7 plus 10 less than 10.7. We have two values less than 10.7 and I think 7 will be the better option. Idum less than 10.7 ആണ്. But less than എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 ആയിരിക്കും. But it's I think ഈ question ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ IV is valley current and let us see. Okay. Next is turn off process of SCR. Turn off of SCR is usually measured from the instant. നമ്മൾ ഒരു SCR turn off ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് its anode current should flow below holding current അല്ലെ. The magnitude of anode current should be below holding current. ആ സമയത്താണ് ഇത് ഓഫ് ആവുക, ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അത് ഓഫ് ആവും. ആൻഡ് അത് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ either seizing the voltage അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിംഗ് ദി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്, അതായത് ആനോഡ് ടു കാഥോഡ് വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സീറോ അറ്റ് ദി ഇൻസ്റ്റന്റ്. ആനോഡ് കറന്റ് ബിക്കംസ് A ആണ് ഇവിടെ. Okay. Next is the operating frequency of an IGBT is around. It's also a typical ഒരു ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. We have to by heart ചെയ്യേണ്ടതാണ്. That is greater than 550 അല്ല, greater than 50 ഒക്കെ മോസ്ഫെറ്റിനൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. മോസ്ഫെറ്റ് അതൊക്കെയാണ്. Okay. Then it is less than 50. It's around 50 ആണ്, എന്നാലും greater than അല്ല. So less than എടുക്കാം. Next is 39. For a given input signal to the relay circuit, what is the minimum value of output voltage? So let us see. This is a clipper, a series clipper another series clipper with positive bias. Series positive clipper. So here when you draw the transfer function curve, you get this. Here you get this is VIN and this is Vout. So here Vout you get minus 12 volt and here the positive region you get 5 volt. Same as battery source എത്രയാണോ അത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ the minimum value of output voltage, the minimum value of output voltage എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ 5 കിട്ടും, നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ -12 കിട്ടും. അപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി ബേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് -VM അല്ലെ, -VM ആണ്, 12 ആണ് വരിക. ഇനി ഒരു മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊളാരിറ്റി ബേസിലാണ് എന്നാണ് ഒരു ഇത്. കാരണം നമ്മളൊരു സൈൻ വേവിന്റെ മാക്സിമം മിനിമം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി മാക്സ് വി മിനിമം ഇറ്റ് ഇസ് മിനിമം വാല്യൂ ഇസ് മൈനസ് ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് പ്ലസ്, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ്. സോ ആ ബേസിലാണെങ്കിൽ -12 അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ ബേസിലാണ് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 5 വോൾട്ട് ആണ് വരിക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് while doing base width modulation, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് base width modulation in BJT. അപ്പോൾ നമ്മൾ base width modulation എന്തിനാണ്? just to enhance the current അല്ലെ, flowing through the transistor. ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓക്കെ. വൈൽ ഡൂയിങ് ഇത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. VCB is variable, VB is variable. Of course, VCE ആണ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. VCB is reverse biased. അറിയാലോ, റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. So C is the answer. Next is
Which one of the following device is not a switched mode DC power supply? അപ്പോൾ switched mode DC power supply and linear power supplies ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈസിൽ വരുന്നതാണ്. സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈന് അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇത് ശരിക്കും റെസിസ്റ്റന്റ് എന്നല്ല, റെസൊണന്റ് എന്നാണ് ശരിക്കും. റെസൊണന്റ് കൺവേർട്ടർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ എ ആണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻസർ. ഓക്കെ, which one of the following device is not a switch mode power supply? അപ്പൊ സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പുഷ് പുൾ, ബ്രിഡ്ജ് കൺവേർട്ടർ, ഇതെല്ലാം. അതിൽ പെടാത്തത് വരുന്നതാണ് ഈ റെസൊണന്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് SMPS are widely used than linear power supply due to. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ SMPS അല്ലാത്തത് വരുന്നതാണ് ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈ. Then here widely used because it has high efficiency ആണ് അതിന്, പിന്നെ സൈസും അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഇത് നോക്കിയിട്ട് increased durability, small size, അപ്പൊ ഏരിയ കുറച്ച് മതി അല്ലെ. its efficiency is also high. Next is 43 and AC LVDT. AC LVDT LVDT-യുടെ primary AC signal ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then we have two secondary windings ഉണ്ട് അല്ലെ, ആൻഡ് ഡാഷ് ഇൻപുട്ട്. AC-യിൽ നമ്മൾ AC ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് AC ആയിരിക്കും. ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് AC തന്നെയാണ് അല്ലെ. ജസ്റ്റ് ബി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് no contact is made between armature and core in. Okay, ഇത് ഡിഫറെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് LVDT ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Because you know that LVDT is similar to the construction of a transformer. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. this is കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തത് അൺഗൈഡഡ് ആർമേച്ചർ LVDT-യിലാണ്. കോണ്ടാക്ട്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് wear and tear ഉണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആസ് പെർ സ്റ്റീഫൻസ് ലോ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ദ ഹീറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണോ by body surfaces, അത് റേഡിയേറ്റഡ് ആണോ? ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ, കുറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതായിരിക്കും. How let us see. ഇതാണ് വരുന്നത്. The power is proportional to T raised to. ഇതാണ് സ്റ്റീഫൻ constant T raised to power. So it is directly proportional to 4th power of the absolute temperature. Next is how many flip-flops are required to construct a mode 32 counter? So mode 32 counter it's a synchronous അല്ലെങ്കിൽ synchronous അല്ലെങ്കിൽ sequential counter ആണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. From 0 to 31 വരെ ആയിരിക്കും അല്ലെ മോഡ് 32 കൗണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒന്നും തരാത്ത കാരണം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. 0 to 31 വരെ അല്ലെ. 0 to 31 വരെ ആവുമ്പോൾ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 31 ആണ്. സോ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു ബൈനറി 1 5 1 2 7 1 2 3 2 1 1 അല്ലെ. 1 2 3 4 5 5 ബിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാക്സിമം. സോ വി നീഡ് 5 flip-flops. Next is the minimum number of 2 input NAND gates required implementing a 2 input XOR. So it is just implementation of using universal gates and other gates. So നമ്മൾ construct ചെയ്യുമ്പോൾ we have gate yeah, so it is 4 numbers A, B, state the correct statement four numbers. Okay, state the correct statement of 8051 architecture. 8051 internal അതിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ വിടുത്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
നമുക്ക് 8051 ഫസ്റ്റ് DPTR is 16-bit. അപ്പൊ ഇതും സാധ്യതയുണ്ട്. Program counter is also 16-bit. Okay, so of course D is the answer. ബാക്കിയുള്ളത് CPU 8-bit. Okay, same. Next is after reset, SP register is initialized to address. നമുക്ക് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ അത് 07 എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ reset. So it is 7. Next is 50. Which among the following is not a feature of RAM? So we know that RAM supply പോകുമ്പോൾ അതിലത്തെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ പോകും അല്ലെ. അതൊരു volatile memory ആണ്. And let us see the options. Allows users to store multiple. It's okay. It can access by the central processing unit. Okay, sure. Data remains even after. ഇതാണ് ശരിയല്ല. ROM ആണെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായ. Next is which of the following is the hexadecimal equivalent of the binary number? So ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ ഹെക്സാഡെസിമൽ ആക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് അല്ലെ, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് 4 numbers ബൈനറി ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. Here rest you add 2 zeros, so you get FA92. Yeah, this is the answer. Okay. Next is say related to digital. Which of the following code is used for labeling the cells of a K-map? K-map നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ഇതല്ലേ. അപ്പോൾ 0 1 2 3 അല്ലെ, 4 5 6 7 അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്രീക്ക് കോഡ്. യൂണിറ്റ് ബിറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരാൻ പാടില്ല, എന്നാലേ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Next is 53. The figure of merit of a logic family is often measured in the unit of. Figure of merit എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ power dissipation into time delay ആണ് അല്ലെ, PD into TD. So it is milliwatt നാനോ കൂടി വന്ന പൈക്കോ ജൂൾസ് ആണ് വരുന്നത്. Next is the decimal equivalent of the octal number is ഇതൊരു വലിയൊരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, which is time consuming ആണ്, because up to this value വരെ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. So it is into 10 into octal number ആണ്. So you can do just into 8 raised to 0 plus 2 into 8 raised to 1 അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3287 ആണ് കിട്ടുന്നത്. But we have 2 values. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദി ആൻസർ ഇസ് 98 ആണ് വരുന്നത്. ദി ആൻസർ ഇസ് E. In half wave adder, the carry output is high if the inputs are. ഇവിടെയും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ആൻസർ അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാഫ് ആഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 2 ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ഒരു സമ്മും ഒരു ക്യാരി, ഒരു ഹാഫ് ആഡർ. സോ നമുക്കിത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിവേ നമുക്ക് ഈ 2 ബിറ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ദി ഔട്ട്പുട്ടില് ഇത് 0യും സം ക്യാരി 1ഉം വരും. Next is 56. ROM is dash and dash. ROM എന്ന് പറയുന്നത് it is non-volatile and permanent. Next option. In TTL family, high output corresponds to ഇവിടെയും ഒരു 2 വാല്യൂസ് ഒരു ഇതുണ്ട്. നമുക്ക് നോർമലി പല സ്ഥലത്തും 2 volt to 5 volt കാണുന്നുണ്ട്, ചിലതിൽ 2.4 to 5 volt കാണുന്നുണ്ട്. Anyhow, let us see the option കറക്റ്റ് ആവും ഏതാണെന്ന് പ്രൊവിഷൻ കീ വന്നാൽ ക്ലിയർ ആവും അല്ലെ.
It is പല റെഫറൻസിലും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. Next is textbookലൊക്കെ 2 volt to 5 volt തന്നെയാണ്. Which TTL family offers lower power and the fastest operation? ഇത് എന്താണെന്നറിയോ? മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ അടുത്തടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ തരാറില്ല. എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത്. അതാണ്. While TTL family offers lowest power and the fastest operation, which TTL family offers low? ഇതും ഈ എല്ലാ TTLന്റെ സബ് ഫാമിലീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഇതിൽ കുറെയൊക്കെ സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോവും, കുറെയൊന്നും സാച്ചുറേഷൻ ഇത് ബൈപോളാർ ആണ് കുറെയൊക്കെ. അപ്പോൾ യൂണിപോളാർ ആണ് ചിലത്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ കമ്പാരിസൺ ചാർട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോ ചിലതില് ലോ പവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ലോ പവർ ആയി കൺസംഷൻ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇത് എന്താണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ കൂടുതലായിരിക്കും. നല്ലൊരു ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് തരില്ല. ഇതിൽ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് കീ TTL തന്നെയാണ് രണ്ടും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ലൊരു ഫീച്ചർ വയ്ക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇനി JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, വെൻ J is equal to 1 and K is equal to 1, then it will be considered as അല്ലെ ജെയും കെയും 1 ആവുമ്പോൾ ടോഗിൾ കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. It's a direct question. Next question is, which of the following memories uses one transistor and one capacitor as a basic memory unit? It's a dynamic അല്ലെ, നമുക്ക് ഇതിൽ റിഫ്രഷിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. റിഫ്രഷിങ് കപ്പാസിറ്ററിലെ വാല്യൂ ഡിസ്ചാർജ് പോകുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിഫ്രഷിങ്ങിൽ അത് ഡൈനാമിക് റാമിലാണ് നമുക്ക് അത് വേണ്ടി വരുന്നത്. Next is, which of the following statement is not correct with IC741? IC741 ആയിട്ട് വരുന്ന following statement is not correct. Infinite voltage gain, zero output resistance. Here also options are തെറ്റാണ്, because these are all the options of ideal op-amp. Okay, the 741 is a practical op-amp. അതിന് അതിൻ്റെതായ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ മിക്കവാറും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇതാക്കും. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇതാണ് ശരിയല്ലാത്തത്, ഇതാണ് നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഹൈ എന്നാവണം, ദിസ് ഷുഡ് ബി ലോ എന്നാവണം, ദിസ് ഷുഡ് ബി ഹൈ എന്നാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെയാണ്. Next is, an operational amplifier is labeled as LM741. The manufacturer's designation of the given ICs. ആരാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇതൊരു ലീനിയർ IC ആണ്. This is നാഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണത് ഉണ്ടാക്കി. നാഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൂടാതെ വേറെ മാനുഫാക്ചേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതില്, ടെക്സാസ് ഒക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ നാഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. LM stands for linear monolithic. Monolithic ICs അല്ലേ 741 അല്ല. Next is, in a capacitor, if a capacitor is placed in the feedback path of an op-amp circuit, the circuit is acts as. It's just an integrator. Capacitor feedback path അല്ലേ, it's an integrator. Next is, if ADM is differential mode gain is 3500 and common mode gain is 0.3. The CMRR. CMRR is ADM divided by ACM, which is equal to the 0.35. 10,000. C. This is, the common mode voltage gain in a differential amplifier is equal to RC divided by 2R. That analysis le varunnathana differential amplifier. The op-ampന്റെ first stage, second stage ഒക്കെ differential amplifier ആണല്ലോ. Next is, which of the following
oscillator can be used where high stability of frequency is required. അതായത് sustained frequency കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ crystal oscillator ആണ്. So D is the answer. Next is find the frequency of oscillation of a Wien bridge oscillator with R തന്നിട്ടുണ്ട്, C തന്നിട്ടുണ്ട്. It is Wien bridge oscillator frequency of oscillation is equal to 1/2 pi RC. അല്ലേ? So direct substitution. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ 67 7.96 kilo. Easy. Next is 6 to 8. The output of an oscillator oscillates between off and on states freely. ഒരു ഓസിലേറ്ററുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഓണില് ഫ്രീലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഒന്നും നോ ഇൻപുട്ട് ആണ്, അതാണ്. Then it is called, എല്ലാത്തിലും ഒരു ട്രിഗറോ ഇൻപുട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കത്തില്ല. C is the answer. Next is the Schmidt trigger achieves hysteresis by utilizing. അതിനൊരു hysteresis അല്ലെ Schmidt triggerന്. It is because of the regenerative positive feedback. Schmidt trigger ഒരു positive regenerative circuit ആണ് Schmidt trigger എന്ന് പറയുന്നത്. It is used for generating regular shaped output from an irregular shaped input. Next is which of the following criteria should be satisfied in order to use an amplifier is an oscillator? As an oscillator, it should obey Barkhausen criteria. Barkhausen criteria ഒരു condition ആണ് A beta should be equal to 1. And next question is an operational amplifier with gain is equal to -10. So it is inverting ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. And input resistances Ri equal to and feedback resistance. So we have AV is equal to -RF by Ri. അല്ലെ? AV ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് RIയും തന്നിട്ടുണ്ട്, RF ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. RI 10 kilo ohm തന്നിട്ടുണ്ട്. So RF is equal to 10 into 10, which is 100 kilo. Next is in which state the PLL tracks any change in input frequency ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ, അതായത് ലോക്ക് റേഞ്ചിന്റെ ഉള്ളില് അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ വരുമ്പോ അത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലോക്ക് റേഞ്ച് ആണ് എന്റെ ആൻസർ. ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ആ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ അത് ലോക്ക് റേഞ്ചിലേക്ക് പോയി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് which of the following statement is correct for 555 IC timers? Timer IC എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാ. 555 അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. സോ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് above than the reference voltage ആണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് operates in single mode, 2 mode, 3 mode, 4 mode. It operates in 3 modes. Okay, അതൊന്നുമല്ല stable multivibrator, monostable multivibrator and bistable multivibrator. So B is the answer. What instrument is used to amplify the output signal of a transducer? Normally, ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂ മില്ലി വോൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും. സോ അക്യുറേറ്റ്ലി അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്, നോയ്സ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം. സോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ പെർട്ടിക്കുലർലി യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഔട്ട്പുട്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇനി R2R ലാഡർ, ഡാക്കിലാണ് R2Rഉം R ലാഡറും അല്ലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ടിപ്പിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് R ranges from, നോർമലി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് 2.5 kHz to 10 kHz ആണ്. Next is 76. The modulation process in which the carrier wave is continuous in communication section like vannu kedo, it's carrier wave is continuous in nature is known as. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് അതിന്റെ പ്രോസസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ അല്ലെ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ കാരിയർ വേവ് പൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്ക്വയർ പൾസസ്. ഇതിൽ
carrier sine wave തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Next is in amplitude modulation, radio broadcasting, AM radio broadcasting, the maximum modulating signal frequency is used. It's a typical question. This is 5 kilohertz. Next is the circuit which is used in FM receiver to remove noise present in the peak received signal. Limiter വെച്ചിട്ടാണ് അത് noise, peak signal noise limiter വെച്ചിട്ടാണ് കളയുന്നത്. Next is the probability density function of a thermal noise is of course it's a Gaussian noise. Probability function sigma raised to it is Gaussian function. Next is U ultra high frequency range frequencies normally propagates by means of. ഇത് ultra high range frequencies line of sight transmission ആണ്. Okay, line of sight ആണ് അതിന്റെ. So എന്താ ഇത് space waves കൂടെ പോകാൻ പറ്റും. A is the answer. We are about to complete the session. 81st question like vanu. The number of 16-bit timers in 8051. It's very easy. It's a typical question. Normally ചോദിക്കാറുള്ളത് തന്നെയാണ്. It is 2. അല്ലേ? T0 T1, and it both have different modes of operations also. So 81B is the answer. Next is an event that indicates the microcontroller that a device needs its services. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാൾ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ടത് ഹലോ ഹലോ എന്ന് പറയാണ് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് an interrupt. Of course അതിനുള്ള സിഗ്നൽ ഒക്കെ അതിലുണ്ട്. So 82 is A. Next is the number of special function registers in 8051 microcontrollers. അതിൽ മെമ്മറിയിൽ നമ്മുടെ RAM ലൊക്കേഷനിൽ special function registers അതിലുണ്ട്. എല്ലാ ലൊക്കേഷൻസും special function registers ഇല്ല. We have only 21 numbers of special function. Next is 84. The 8051 microcontroller, all the interrupts are enabled or disabled using the bit. It's a global enabling ആണ്. It is EA എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ വെച്ചിട്ടാണ്. അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇന്ററപ്റ്റിന്റെ ആ രജിസ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പിന്നെ ബിറ്റാണ്. When 8051 comes on, then the address 00 is loaded to which register? അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു 8051 നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി. അപ്പൊ അഡ്രസ് 00 എവിടെയായിരിക്കും ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ. അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോർമലി അത് 0 ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. Next is 86. Pulse amplitude modulation അല്ലെ is detected using നോർമലി അതൊരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക. അത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ സോ ദാറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് മേ ഗെറ്റ് നെഗ്ലെക്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് A is the answer. Next is the antenna parameter beam width indicates. അതായത് നമ്മുടെ ആന്റിനയും അതിന്റെ ബീം വിഡ്ത്ത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെന്താണ്? ഡയറക്ടിവിറ്റി അല്ലെ. അത് ഡയറക്ടിവിറ്റി ഓൾസോ ദെൻ കവറേജ് ഏരിയയും കൂടി. ആൻഡ് കവറേജ് ഏരിയ ബാക്കിയൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഇത് ഇന്റൻസിറ്റി ബാക്കിയൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് വേഗം എഴുതാൻ പറ്റും. Next is with what is the impedance of the folded dipole antenna?
ഇത് നമ്മുടെ half wave dipole variation ആണ് ഈ folded dipole antenna എന്ന് പറയുന്നത്. It is a standard value 300 ohm. Next is 89. The charge carriers random behavior is the reason for the generation of. Okay. Appo idu charge carriers in the random behavior. So controlled now. It is because of short noise. Electronic circuits, electrical circuits. Short noise. Then 90th question. In an amplitude modulation circuit, the emitter modulator amplifier operates in the class A. Very low efficient, low efficiency. Okay. Next is 91st question. For tracking of satellites at very high frequency, helical antennas are used due to. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് helical antennas എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? It's because of ionosphere refraction. അല്ലേ? Refraction ആണോ? No. So it's not this one. Due to Faraday's effect. Very high frequency helical antennas used. It's not because of this one. The answer is D. Okay. Next is 𝗘𝗍𝗙𝗀𝗏𝗃 quadrature. 𝗘𝗍𝗙𝗃 is a modulation scheme where each symbol consists of. Okay. That binary bits are used. It consists of 2 bits. Because 00, 0001, 1011. So the quadrature is orthogonal. So it is 2 bits. Next is the method used for demodulating FM waves. Discriminations are varunathu. Okay. Adile frequency discrimination varunundu, phase discrimination varunundu. Phase. Idile vanirikkunna option phase aanu. So we can answer this one. We can use also PLL circuits demodulator right to use. Lab lokke chelappo cheyidittundu. Next is in a linear broadside antenna array with half wave length. That is lambda. Arrays lambda by 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. Spacing, the directivity is equal to. So we have directivity is equal to 2nd divided by lambda. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡിയുടെ സ്ഥലത്ത് lambda by 2 spacing distance കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we get d is equal to n. It is the number of elements present in the array. Which one of the following is the mode of propagation used in high frequency antennas? High frequency antennas use ചെയ്യുന്നത് ionospheric. Answer. Okay. Next is something about in the Vidicon camera tube, the material which is coated on the very thin metallic film, a plate called signal plate, is of dash nature. The photoconductive in nature, transparent ayadondana adangane coat cheyyunnathu. So it is very thin ayadondu angane varum. So photoconductive in nature and it is antimony trisulfide coating. Next is an example of audiophile format is. So we are normally we use it as MPEG. Next is moving on to the last slide. The woofer system that is used only in the low part of the audio spectrum is lower below 200 hertz or 100 hertz or അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് മാത്രം, ലോ പിച്ച് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലോ പിച്ച്, ഓക്കെ, ബിലോ
200 Hz. അത് പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ ബിലോ 100 Hz ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. അതിനേക്കാളും കുറവുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. സബ് വൂവർ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇനി DVD recording and playback is done by. Of course, DVD-യിൽ the optical method of writing-ഉം reading-ഉം ആണ്. The laser beam is used for both recording and playback. Okay. Next is in TV transmission. Separation of synchronous pulses from the composite video wave is done by. അതായത് synchronous pulses from the composite video ആണ്. പിന്നീട് ഈ പൾസസിനെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ആണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കലും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലിലേക്ക് പോകും. വെർട്ടിക്കൽ പോകുന്നത് ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്ററിലേക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ പോകുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിലേക്കും. അവിടെ നിന്ന് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് എക്സാമിനേഷൻ. I think most of you have been done well. എല്ലാവർക്കും all the best. നല്ല മാർക്കുകൾ കിട്ടട്ടെ. And use this review for the next examinations. Use this for your benefit for the next examinations also. Okay, for the candidates. ഇനി വരുന്ന VSSC exam preparation, ISRO, technical assistant preparations നൊക്കെ കോഴ്സസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏർണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ കൂടുതൽ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. So please fill the Google form attached with this video. Okay, thank you.